Yeah. Welcome back, dear viewers, to another brand new episode of Talk to Pemphero. My name is Nicole, your co-host, who is absolutely glad to be back on the show today. Today's episode is a very tragic story. We are featuring a young lady who lost both of her parents in the space of 4 hours. A lot of people don't know how to deal with something like that. It's extremely tragic. Nkhani yokhudza kwambiri ndithu. Ndelero tikhati kucheza nisungo nameneyo kuti timve kuti iyeyo nkhani imeneyi anayilandira bwanji, and how is her life continuing after that? How has it affected her mental health? How is she relating to other people? The conversation today, ladies and gentlemen, is all for your ears and mine. As always, I'm joined by the star of the show, the one and only Mr. P, Mr. Hide My ID, even though today we're not hiding an ID, Pemphero Mphande. Thank you so much, Nikki. And our viewers, once again, welcome back. As Nikki said, we were in Hani, imeneyi, yomwe tikambe kuti kodi tsikana ameneyo, makolo ake atamwalira, kusiyana ma hours 4 zinaenda more than. How did she cope with this? How did she handle this? Because as you can imagine, it's a tragic experience, it's a traumatizing experience, and her is only 19 years old. It means that when she was only 18 years old. Kumwalira kwa makolo ake amenewa, amene anali mai ake ndi mchemwali amene amakhala nawo, ndi mwana wa achemwali wang'ono wa zaka 8. Kumusiya ndithu iyeyo kuti asamira mwana wako oyo. Zinaenda bwanji? How is she coping with that? And again, touching on the core purpose of this show, which is kuti kodi nkhani zomwe zikuchitika kunjako tingatolepo chani. Nkucheka mwina wina wake right now has just lost his or her parents. Mwina analoza makolo ake ngalekale, they're struggling to cope with that. Mwina, by learning from her experience and how she has handled this, how she is right now, you can be encouraged to live a better life. So you stay there as we chat with this person. Thank you so much. Yeah. Welcome to the show. Thank you. Tell us about yourself. I'm Angella. I'm 19 years old. I live here in Pemphero. I live by myself for CICDCS. Okay. Yeah. My son did for certain nine that we know. Myself and the Okay. Yeah. I mean, it's my career. Okay. So Angela, I mean, once again, I have known you for quite some time. Your late mom was a good friend of mine. May her soul continue resting in peace. I'm from Kampala. Kampala. I remember when I was doing my campaign in 2019, running for a political office. She was very honest. And then you were a kid, you're playing around the time around, you know. And I think we formed that bond with me and her. That's why when I got the phone call, Lexa, Lexa mene I think your late auntie. Yeah. Then a few hours later, and this went capture and then the I wanted to come back, but then when other things happening longer, but even for me, it was very traumatizing. I think for the entire trip, I kept on thinking, it's not all the time in that space of a few hours. Both of them are in that space of hours. Okay. Anayamba kudwala Lexa, koma anayamba kudwala pakanthawi. Komano chifukwa chona zoti anthu chifukwa amakhalira anthawi dali limodzi. Ndi chifukwa chona zoti chokhumudwa mayanga sanayamba kudwala. Patapita mawiki awiri, napeza zoti anthu achakudwala kuja kunakula ndithu. Komano sunena zoti mayanga nayo kuti kudwala mwakayakaya. Anayo kudwala mwakayakaya na Lexa. Komano sio ni maadwa azikira ku nyumba. Linali Thursday, ndachoka school, ndaphika ndapatsa chokudya. Lexa ndinanjesa. Kuna zabwera anthu amazaona.
ataona nayo ndi anthu amaza amapemphero anazapempherera atapempherera anazo kuti ngati ali ndi chikhulupiriro ayenda fo ngakhale leksa kuyenda samayenda napeza zoti anayenda anatuluka panja anacheza then anandituma kunsika pochoka kunsika napeza kuti leksa ata anakumuka koma no that time anatasisimuka fusa chimene chinachitika palibe amene anayankha sinanga ndi mmene anthu analili pa khomopo onse wena zoti adwala tinakhala kufikira madzulo omwe tinayenda anthu ena anzawo ongocheza nawo kuti nazota matenda awo akula sitingakusiri mwanawe wekhayi niyo khani munthu wankulu nakhala kumacheza pona zoti time imeneyo tuluno tinalibe. That was around 12 minutes sanandidana wandu za jana say if I think itakutobesa wagwira ntchito yopanda malipiro zinali zinthu zokhuza nazo kuti munthu mwakudwala ziyankhula zinthu zimene zozo komanso weso munthu nazo kuti kumudwazika umakhala ndi chithunzi choyipa munthu akamayankhula choncho namuzazora usadandaule uchira ananguseka nkusisiya nditasuntha mayanga atandiyitana napeza zoti potuluka chipinda kwa mayanga napeza zoti leksa wakumukaso kachiwiri ndinabalalika sindimaziwa chinechi chonse chimene chikuchitika komanso anthu amene analipo akuluakulu anazozonda zoti uyu kukumuka kumene zachitikiramu I think tisamuuze mwanaye komanso mayi ake tisafotokozere chifukwa akuluakulu amadziwa. Tinanyamuka tinapita kuchipatala tafika kuchipatala atamuyeza napeza zoti anapeza zoti wamwalira ndipo zinali zinthu zovuta kunena zona zoti ndibwerere ku nyumba ndikafotokozere mayanga kunena zoti leksa wamwalira olo wina aliyense wankulu amene anali pamenepopo anali kukhuzika komanso wina isanabalalika kunena zoti tikafotokoza chani chifukwa chona zoti alipo azimayi awiri okhawo amene timakhala nawo omwe anali mayi omwe anali bambo. Titabwerera nyumba anthu banayesesa anafotokozera kuti amvesese ngakhale zinali zinthu zovuta kwa tonse. Tinakhala nyumba mayimbira anthu ena foni achibala amene ali mdali nditabwerera kuti ndaone mayanga napeza zoti amabanika kupuma amabanika kuti azipuma mnobwino nena zota mudziwa tipite kuchipatala nazo zota ayi tisapite kuchipatala ngati mbale wanga wafera nyumba muno inenso ndifera nyumba muno nena zoti sizinali zinthu zolondola kuti aziyankhula choncho nazo zoti pakhomo tonse ndana tokha kunalibenso munthu inaliyese wankulu nde kunabwera anzawo ena amene anazo zoti iwe ukauza kuti anyamuka apite kuchipatala avumira before iweyo ndi munthu yekhayo amene angamvere nokanoka ndauza anandimveradi tinapita tisanafike pa stage yolowa main road mapita Queens bamino nkapeza zoti nangudabwa munthu sakuyankhula sakupanga china chilichonse ndanthu anazozona zoti munthu wadani umwalira mina ankalifotokozera umayimba foni nyumba china chilichonse sichinayende ngakhale mwana wa leksa tinamfotokozera kuti mayi ako amwalira ena anandiuza zoti ine sindudandaulayi ndisalanda amama amatchula mayanga mayaka amatchula kuti leksa naye zinthu zovuta kuti mwana uja timumuzi unewa zoti amama amwalira chifukwa zona zoti iyeyo chiyembekezo chake chonse chinayi chona zoti ndasala ndi kholo limene ine ndimalidalira ndimalinyadira ngakhale wina yense patakhala kuti palibe bwana ndikhale ndiwo. Tabwerera nyumba sinamfotokozere mwana kena kalikonse nakhala mpana mamawa anzawo mayanga ndo mwana afotokozera mwana uja mwana anali ndi mantha kuti abwerere ku nyumba anakhala kwa anzawoko panofikira kumwambo wa maliro kupanga
anthu aja mpaka wakayikidwa. Ndipo pamene anabwerera ku nyumba kunena zoti azaoneno ku nyumba kunena zoti kukhala modani. Okay. Yeah, that is it's a heavy story. It's a hard, sad story. Yeah. And I thank you. I think you're brave for coming on the show we should share an experience like that. It's not easy losing a parent. Both in a space of a few hours the same day. It's not easy. So namva kuna kuti makolo ako wose wawiri wanakawayika in the same grave. Zinaenda morani kuti mpaka nanena kuti ayi angwayika in the same grave because ndamva nkamene inandipasa chidura. What happened kuti basically kuti ndanthu awiri kumano akumba zenje mo what happened? Okay, nana zoti anthu ananga amwalira nthawi imodzi. Komanso being my sisters. Zinalibenso kwa anthu amene tinazoti akumbe manda kuti akumbe mainja awiri. Zinali zinthu zovuta komanso zinakatenga nthawi. Nkana anapanga chiganizo chena zoti angwayika dzenje limodzi. Okay. Yeah. All right. So you were 18 years old makolo ako kumwalira. Ndiwe mwana ndithu, now you're 19. How did you handle this experience? Knowing now, amene wanali makolo ako makhala nawo, asiya mwana wa zaka 7 who is now 8 years old, azikhala ndi iweyo, komanso amwalira choncho. Unachitenga bwanji iweyo chimene chocho? Okay, zinthu zinali zinthu zovuta kwambiri. Mpaka napano ndi zinthu zovuta. Komano kukhala nazo zoti wavomereza nthawi imene iweyo chimene uli. Zinthu zimayenda. Chifukwa upanda kuvomereza palibe chindayenda. Fapa koma unakhanga tonasala wankulu ndiweyo. Ndakhala titayika maliro anthu ena bana alipo. Mama amene anandiuza abale athu ena amakhala lilongo anandiuza zoti ngati ukufuna kuti ukhale masiku ochuluka kuyenera ulimbe mtima. Chifukwa pano kholo ndiweyo. Pose pano ena esa akamabwera zinazoti tikapeza mayi pakhomo paja umanena iweyo. Ukapanda kulimba mtima palibe chimene chingayende. And uli pa skulu kuti usalimbe mtima uziganizira za mayi ako. Skulu pezeka kuti wasira panjira. Ndinavomereza nazo zoti zikhala bwino. Ngakhale nthawi imene jayo ndimakhala ndikuimbira pamafoni ngekhaso maona kuti zinthu zikuvuta be. Komano ndinavomereza nazo zoti ngati sindilimba mtima panopa palibenso nthawi yomwe nditazalimbe mtima. Chifukwa ineyo ngati sindilimba mtima mwana iso salimba mtima. Ine kupeza kuti china chake chandichitikira mwana iso ndoti tsogolo kusiri kuoneka. Moti mwanayo anamba kukuyang'ana iweyo ngati mayi ake sopano. Kuti amayi anga amene asala pakhomo pano ndi Angella. That's so much pressure. Nanji iwenso kukhala so mwana having to deal with that pressure. How did you cope? Pano mena zoti tikakhala chimene mwina mwana uja ndimamulimbikisa chona zoti akalimbikira skulu chimene chonse chizakhala bwino. Ngati salimbikira ndi zinthu zovuta. Chifukwa yekhaso amaona nazo zoti amami mankandipangira chakuti pano panje asamandipangira amamuza zoti chifukwa ena zoti neso ni mwana sindigwira ntchito ndiye wangu khala. Ndiye wewe ukapanda kumvera ukapanda kulimbikira skulu palibe chimene chitayenda. Ine pano pa mwana amamvera china chilichonse chimene ngamuza zoti ayi chipangani ichi china moyo nkumayenda tsiku ndi tsiku. Okay. To our viewers, amene mukuonera umwe nimene ucheza ni mtsikana amene Angella amakhala kuno ku Blantyre Kampala. Mayi ake anali mfumu amakhala ndi iyeyo ndi mayi ake ndi mchemwali wa mayi awo sister wa mayi ake amene wanamwalira chaka chatha mu August maola ongolondozana. So tikucheza naye kuti mvere kodi anapanga cope bwanji. So dakacheza be naye tifadi mvere za ufumu zinaenda bwanji. Like I said, her mom was a chief. Komanso timvese kuti pano pamoyo wake kuyenda motani. How is she surviving? Iyeyo being 19 years old and raising an 8-year-old boy. So you stay there as we still continue chatting with her, and let's continue learning a few things. Thank you so much.
Welcome back, dear viewers. We are talking to Angela today. I'm out for nkani yake. Menwanenena Pemphero Mujaguti. She's going through a very tragic situation. She went through a very tragic situation last year. Now, the question that I want to ask you, Angela, is financially, zugenda bwanji. Okay. Pano kwambiri timapanga depend on our wishes. Kumbali ya mwana school. Aingia ka school ndamene nazoti azingophunzira mpaka standard 8. Oh, that's good. That's good. They're towards another school. Where you school yako sopano? How is it going? Are you going to pursue college? Is it bwanji bwene? Apa ndetitidikire maisala toluka. Ndetitoni nazoti tilimbira. Okay. I'm very glad to hear kuti sukusiya panjira school yako kuti ufuna upitirizedi. That's very encouraging. It's very beautiful to hear. Yeah, it's important. I'm happy kuti you're going on with your school. We've spoken a lot about your school, you and I know kuti you're going to do fine with school. We are all here to support you, and I know that so kupanga support. Mono nkani mune yikuti pasaso jidisho sobano. Mwina kuteka samena kuonena andijidi. Like I said, your mom was a chief. Yosumena okamfu. Zafu muznaenda basi. Okay, kani ya ufumu makani ya kubanja. Zinali zote nazoti ndinakatoka mfumu ngomano ndini mwana sinikalule nazoti ndikale mfumu ya. Okay. Akula alipo. Ndikana ndokana kama mfumu ngatenge ko malo kumene kuti. Unakapezelo era. Ikokapeka kongopeza ko malo ena yake. Okay. All right. So a lot has happened. And now we are looking at you now becoming a parent kwa mwana ameneyo. Amene ali ndi zaka 8. I know kuti timamva ma cases ena kuti kwa kuti kuja kuli ana masungano kawo kazimachitika ndithu. And you are an example of that. And I'll tell you the truth. I'm very proud of the woman that you've become. Actually, I was telling my friends, but I don't know how Angela is going to survive. Even me, I had no idea because my memory of you is you being kamwana, stuff like that. You understand? You are still young. And I was worried, but I've seen a big transformation. And I feel good. You have become a mother at such a young age. Like you said, Nikki, it's a lot of pressure on you. But what I want to ask you is, what do you mean anaruza makolo awo kumaso mwina ndiana kusunga na ukaoka ungawoze mawotani wewe kuti based on your experience kuti iwe zako zikuyenda bwanji, how are you coping, how are you surviving, how can they cope, how can they survive? Okay. Kwatsikana amene musunga na ukaoka kanda nyamada amene mukhala nano kanoka ngati mukumana ni mavuto mwakhala beni munthu nawagenzako amene umathomuza amazozo nazoti ndikamuza kuti chinthu chija ndichimfonera zoti chandichokera komanso ndoti iyeyo apeza nzeru yondithandizira ineyo ndakhala ndiyankhulapo ndi anthu angapo anzawa mayanga mayimbawa and my best friend Edina amakhala machinjiri amazako machinjiri every weekend mabwera zakhala weekend kwathu mazakuga kindu kakhala kwa Angella and amaluzo yani wewe samadandaule chine chonse chizakhala bwino so nazoti mene zateremu chine chonse chathira pompa ayi ngakhale nini makhanda agogwanga mayanga namwalira ndi 2 months zimene zozo nazindikira nditakula koma notiona pano mayeso form 4 ndinalemba iye amaphunzira pa college and niwakhabe ndikuzimvona nazoti ngati iye anakwanitsa kukhala chonchi inenso ndithakukwanitsa ngakhale mambawa amati akabwera amandilimbikisa bezi nthu zamene amandizoti neso makolo anga namwalira ndi zaka 12 koma pano patona mene ndimakhala mene ndikhalira anthu ambiri makhala kumabwera mandilimbikisa and inenso ndikakhala ndivuto ndimaza ine ndivuto lakuti anthu aja mapeza kuti butere vuto lija lipepukide opena ndimamuyimbira Pemphero fe nde kunokuza vuto ena wakhala kundilimbikisa even mazula pamathamanga ayi mwati chafuta ndichani ticheza munthu mona zona zoti anthu asanandidalikire alibe nane chifupi mpaka napano pabe mapeza kuti mbira Pemphero takusowa kuno ndoti Pemphero abwere azatone timazozona zoti tikawauza anthu awa zinthu zindoti atithandiza.
So would you say kuti kukhala ndi anthu kapena zinzako kapena chibale oti you trust them ndi nkhani zako, you trust them ndi mavuto ako is very important to get through such a situation. It's really important. Kwambiri atsikana ndamene timakhala nazo ti timazisungira nkhani timakhala nazo ti timuuze munthu ineyo ngati ineyo nazo ti mwina anakhala munthu wina wake sibweza kuna Pemphero ndi vuto lakutoko mwina anakatha panga nzeru zake zimene zinakatha kumpasa mavuto koma nazo ti ndikapanga njira yakuti ndi njira yopusa ngakhale Pemphero jandikalipira mbala pano nazo ti kupanga chinthu chopoyira Pemphero jandikalipira. Yeah. No, but that's a key point that she's saying. Zomwe timakamba nkhani ya mental health. Timana kuti let it out. Talk to someone else. It's a very key point. Anthambirika koma ndi mavuto timangoti tingwasungira mkati mo basi. Munthu kupweteka ndi mavuto you're still keeping it in. We're learning from Angella today kuti chomwe chinathandiza yeni nzake Edina akuti anzawa mayake mibawa timashout mayike ali ati budget mati mayike for ndolongola kwambiri. And then she would also call me sometimes because like I said her mom was a good friend of mine. And that's the whole point that I want us to focus on this show. Kuna kuti munthu ngati kumani mavuto siyana pena vuto chali makula pachengereza mati a problem shared is a problem half solved. So iwe mavuto zakhala pamutu bomona ngati ndi zikulonse waliheda pamutu muno ukamba kumuuza munthu wina makuti look, like your friend Edna was saying, kuna kuti I lost my mom when I was 2 months old, but here I am. So I think what I thought was a big problem is not a very big problem. So to our viewers, if you're watching the show right now, I want to say, let us master that culture of being able to say, chakuja ndivuta, but ogri mampanga trust nikankhwana. Of course, know your friends, Very, very important. Radio, My surveillance camera. Exactly. So you also need to be careful. No, so I thank you for saying that. I think it's very important. And as we're coming to the end of the show, what are your plans for the future? Of course, Nick has touched on that. She was asking soon, but I want to know what dreams you have for the future. Ufuna kupanga business, ufuna kupita ku college, umakamba nzaku ya pact, umafuna uzakaenda, umafuna zakaya lawyer. What are your dreams? Or journalists like Nicole here? Mrs. Hide my ID. I know friends that can You want to be a nurse? Yeah. Okay. Kano baganthala banazodi ndudikira maiso ndithobanga business ndapezeka moyo wopanga business. Okay. Paja nazodi siningama kuimbia Pemphero daily ai takuti chavuda takuti chavuda muntu supeza daily. Yeah. Uzipezeka weka, uzipezeka weka. Yeah. And that's very encouraging. And by the way, to our viewers, we did some small fundraising for Angella. I posted a story, and a few of you sent some monies, and I think she's still thinking of doing business. But you want to follow business, you order and do business of Vala. Mwamba kupanga business many as well. Fashion she looks like it's definitely the business for her. Mwamba kupanga plan a business. Yeah. Okay. We're wishing you all the best. I believe unakuti amati kukula satani saimbira ngoma mwakula mulindi mwana wako anamukana. He's no longer your cousin. He's your son. Akabona iwe akuona kholo lake. So it's important for us also for you to live a life that is exemplary, because when he grows up his image will be good in my nakula ndi Angella amene mayanga, and whatever it is that you impact you put out there. So I thank you for coming on the show, for being brave to share your experience. I know kuna kuti you're still processing that, but I know kuti koma kupitako the future looks good. So our viewers, omonimira jazira ndi ntsika na mene Angella, just sharing her experience and how she coped with the tragic experience. In Ndarabo Kantu, I hope nanusu matengapo kena kake. And that's how I've got this show. Thank you. Ladies and gentlemen, Indian Canadian Meneo. As always, we look forward to reading your comments, and we look forward to another episode of Talk to Pemphero right here on Zodiac. Don't forget to follow the page, Zodiac Online, and also to follow Pemphero Mphande's Facebook page to hear more stories similar to Angella's and very different as well. Thank you for watching.
Pemphero Mphande Bola ziza za telewa Pemphero Mphande Bola ziza za telewa Yeah.